Вітаю, друзі. Did I say that good, Sonia? Yeah. Welcome everybody. We are really happy to be here with you today, and I'm just so thankful and blessed that Al is here sharing with us today. Я дуже рада знову бачити кожного з вас. І сьогодні для нас велика привілегія разом з нами сьогодні Ал. He has such a wealth of knowledge and understanding. І він просто колодязь знань і розумінь. But paired with a heart of compassion and love and passion to see the gospel make an impact. І також його серце переповнення бажанням бачити зміни в серцях людей. So we asked him to come and help us understand the impact of the history and the spiritual realm on our current work. І тому ми запросили його, щоб він допоміг нам зрозуміти історію і той вплив, який ми можемо мати через нашу роботу сьогодні. And I pray that this would be a time of great revelation. Я молюсь, щоб цей час для нас був часом відкриттів від Бога. A time of increased understanding of why things happen the way they happen on earth. Щоб через цей час у нас було краще розуміння того, чому все відбувається так, як це відбувається. And an encouragement for you as you move forward and continue to battle on what God has called you to do. І також, щоб це було підбодренням вам продовжувати робити те, що ви робите, те, до чого Господь призвав вас. So thank you, Al. Take it away. Дякуємо, Ал, і починаємо. Well, great. We're going to be talking about the Slavic world. Чудово. Ми з вами будемо розмовляти про слав'янські країни. And since I'm talking, I think, mostly to Slavic people, Тому що я вважаю, що більш за все, більшість з вас, мабуть, є слав'янами. I think you understand what the Slavic world is. І тому ви, звичайно, знаєте, що таке слав'янський світ. Unfortunately, народи. most people don't. Але, на жаль, це не є правдою для більшості людей. Who are the Slavs and where do they live? Хто ці слав'яни? Де вони живуть? When we started Slavic ministries over 50 years ago, Коли ми тільки розпочали служіння для слав'янських народів близько 50 років тому, we struggled with this name. і нам було непросто знайти це ім'я. At that time, that part of the world was a part of what we called the Iron Curtain countries. Тому що на той час ці країни були ті країнами, які ми називали, що вони країни за залізним завісом. So a lot of the missions that worked there were named like Jesus to the communist world. І ті служіння, які працювали в тих країнах, в назви були Mission behind the Iron Curtain. служіння в комуністичних странах або служіння людям за залізною завісом. We didn't want to deal with that or have that to be our preeminent thinking that this is what we're about. І ми не хотіли, щоб до нашого служіння відносились так, наче це є нашим основним покликанням, це єдине, що ми робимо. We had a heart for the Slavic people, and that's what we wanted to emphasize. Тому що в нас наше серце було в тому, щоб служити саме людям слав'янським. But another problem arose in that when we talked about the Slavic world, there were many more people than just Slavs living there. Але ми побачили іншу перешкоду в тому, що слав'янський світ це більше ніж просто країни з слав'янськими людьми, слав'янськими народами. Hungarians lived behind the Iron Curtain. Тому що венгерці, Венгерія. люди з Венгрії також живуть там. Вибачте, не пам'ятаю, як вони. Угорщина. Угорці також там живуть. Of course, they're not Slavic. They're an island of Finno-Ugrians that are living in the midst of the Slavs. І вони не є слав'янами, але вони живуть близько до нас і серед нас. And the Romanians, they're Latin. І так, румуни, вони є з латинськими походженнями, але живуть також In the поруч. Caucasus, you have a whole group of over 50 nations. І також на Кавказі у нас є понад 50 націй. And of course, in the midst of those, you have the Armenians, the І в Georgians. нас є вірменці, грузини. And then way up north and through Siberia, you have all these tribal people.
І потім всі племена, які живуть не на заході, на півночі. And so it's a big world. Тому це дуже великий світ. But predominant in that world are the Slavs. Але більшість в цій частині світу це слав'яни. So where do they come from? То звідки вони походять? Well, it seems like at some point a lot of humanity came out of what would be the Middle East. Здається, що більшість людства вийшло з того, що ми називаємо нашим Ближнім Сходом. So countries today that we would know as Iraq, Syria, and where most of the Old Testament took place. Ті країни, які Ірак, Сирія, тобто ті країни, в яких відбувалися події Старого Заповіту. Somehow people migrated from there to different places. І звідти люди розійшлись по іншим країнам, по іншим Somehow частинам the світу. Slavs ended up by the Carpathian Mountains, by the Black Sea. І слав'яни залишились біля Карпатських гір, біля Чорного моря. And they were basically a very, what would you call a earthly people in the sense that they lived close to the earth. They were agriculture, they're farmers. І це люди, які більш за все були людьми землі. Да? Вони любили працювати землею, займатися агрокультурою. And to this day, Ukraine was and is known as the breadbasket. І як ми знаємо і раніше, і в принципі сьогодні, загалом Україна відома тим, що її називають breadbasket. Хлібний, what would you say, корзинка? Корзинка, да, корзинка. Breadbasket. Щас, я blinking. Anyway, that's what we know Корзина as з хлібом Європи. Кошик, хлібний кошик Європи. Хлібний кошик, there you go. go. So, but that was one of the blessings of Ukraine, and yet it was a curse. І насправді це було таким справжнім благословінням для України, але також і прокляттям. Because it lies in these plains, they call the steppes, Тому що на Україні дуже багато таких рівнин, полів, степів. And the soil is black and beautiful. І земля чорна, чудова. Anyone that's ever seen it, and throughout history, people comment, and you read about it. When they see this, they make comments about how beautiful the soil of Ukraine is. І в історії ми дуже багато бачимо посилань всіх, хто колись бачив українську землю, вони завжди щось коментують про те, наскільки це чудова земля. But the curse of this is the fact that it is a plain. It's the steppes, and there are no mountains to protect the people. І прокляттям цієї землі є те, що це степи, да, там дуже мало гір, які б могли захищати цю землю. So they became easy prey for invaders to come. Тому ця земля стала дуже такою легкою наживою для ворогів. And throughout history, it was the Mongols and the Tartars. І в історії то монголи, то татари. And then from the west later came the Poles, the Lithuanians, the Germans. Із заходу то поляки, то литовці, то німці. And so Ukraine was sitting right in the middle of all of this. І тому Україна, вона була прямо в центрі всього цього. The word Ukraine means borderlands. It comes from kraj, which means border. І Україна значить, що це країна на межі, да, тому що у нас є край всього, Україна край. And interestingly enough, it's always been the border. І дуже цікаво, що Україна завжди залишалася кордоном. Україна завжди була краєм. Now,
as we began, we were talking about how out of the Carpathians and the Black Sea, the Slavs kind of moved out. They migrated out. І коли ми розмовляємо про слав'янські народи, то ми бачимо, як вони мігрували з Карпатських гір, від Чорного моря і йшли далі. The Western Slavs, the Poles, the Slovaks, the Czechs, they moved west. Де західні слов'яни, поляки, словаки, вони пішли далі на захід. The Southern Slavs, which the term Yugoslavia means land of the Southern Slavs. And then, і потім східні народи, да, Югославія, це від юг, має схід, тому вони пішли на схід. So you had down there the Slovenes, the Croats, the Тому ми бачимо Serbs, Хорватія, Сербія, вони більш на сході. and then you have the Russians. І потім у нас також є росіяни. And part of the conflict today is that some people claim that Ukraine is not really a separate country. It's part of Russia. І частина того конфлікту, який ми з вами переживаємо сьогодні, полягає в тому, що є люди, які вважають, що Україна це не Україна, а просто завжди була частиною Росії. And part of this comes from the fact that historically it began out of the modern history came out of the Kiev area, and so out of Ukraine. І частина цього це відбувається через те, що наша сучасна історія починалася в Київській Русі, да, з центром у Києві. And it's an interesting story there, just the development of the Slavs out of Kiev. І це дуже цікава насправді історія того, як розвивалися слов'янські народи, як вони виходили від Києва. As I said, they were basically an agricultural people. Так, як вже казав, що це більш за все були люди, які займалися сільським господарством. And what you had was the crossroads of people coming through that area. І траплялося, що багато людей, вони перетиналися, проходячи через українську землю. And amongst those were the Vikings. І частиною людей, які проходили повз Україну, були вікінги. And they came from the north. І вони прийшли з півночі. The Danish Vikings went more towards the Ireland and England, and they were the ones that dominated that whole time of warfare and all in that part of the world. І вікінги з Данії, вони пішли більш до Англії і тих частей землі, і там більш завойовували, проводили завойовницькі роботи. But the Swedish Vikings moved down through what we would call today Ukraine, and then further down, all the way down to the Black Sea. Вікінги з Швеції, вони пішли донизу, на сход, і пройшли через Україну і аж до Чорного моря. And Kiev became a very important trading post. І Київ став дуже важливим містом ремесел. Out of where the Vikings kind of developed their whole trade and marketing and all their affairs. І саме там вікінги розвивали і свої ремесла, і торгівлю, і звідти йшли далі. Now, according to history, and some people kind of doubt this and don't know if this is totally true. І історія каже, але не всі з цим погоджуються. But supposedly the Slavs actually invited the Vikings to come and rule over them. Деякі люди в історії кажуть, що слов'яни запросили вікінгів прийти і правити над ними. And part of this is again because they were an agricultural people. They were not a mobilized army type people or invading people, and so for the protection that they could get, they invited them to come and rule. Да, і кажуть, що трапилось це через те, що українці більш за все були людьми сільського господарства, не займалися землею і не дуже армійські справи були їм притаманні, тому вони запросили вікінгів для того, щоб ті їх захищали.
And supposedly these people were called Rus. І вважається, що ці люди їх називали русами. And so this became, the capital of Rus. І саме так Київ став столицею Київської Русі. And it was these rulers, Viking rulers, that actually were traveling down to Byzantium at that time, today's Istanbul, or what was known as Constantinople, was really the main place in the world at that time. І саме ці правителі, вони їхали до Сходу, саме до Візантії на той час, що зараз є сучасним Стамбулом, на той час Константинополем, і тому що це була така центрова частина світу на той час. They brought back Christianity, Byzantine Christianity, to Kiev. І повернувшись, вони з собою привезли візантійське християнство до Києва. The story goes that Vladimir, the ruler at the time, was interested in finding, he was, of course, bringing together a society of people, and he wanted a good religion. І князь Володимир на той час, який намагався відбудувати країну і мати добрі стосунки і все інше, він хотів знайти добру релігію для своєї країни. They weren't too interested in Judaism. He said, who are these people? They don't even have their own land. Їх не дуже зацікавив юдизм, тому що вони сказали, що хто ці люди, в них навіть немає своєї власної землі. And Islam prohibited alcohol. В ісламі не можна пити. And that's something that didn't set well with these Viking rulers. Вікінгам на той час це не сподобалось. Or I suppose probably the Slavic people. Або ми не знаємо, можливо, слов'янам це не сподобалось. But supposedly because of that and because he was so impressed with Constantinople. Але кажуть, що через це або через те, наскільки він був вражений тим, що він побачив в Константинополі. The art, the beauty, the architecture was incredible. Вся та архітектура, все те мистецтво, яке він побачив, це було дуже його дуже вразило. And so they became Christians. І так слов'яни стали християнами. And becoming a Christian, of course, you want everyone to become Christian. That's part of becoming a Christian. І, звичайно, коли ви становитесь християнами, всі мають ставати християн. Так? Це частина того, щоб бути християном. And the problem was, like it always is, discipleship. І, звичайно, проблемою стало, як і завжди, це учнівство. And there was very little of that. Його було не дуже багато. And so in their eagerness to have this Christian people, they had mass baptisms. І це бажання розповсюджити християнство по всій землі було настільки великим, що вони просто робили такі масові хрещення людей. And we had a wonderful base in Kiev. There was a boat, really, right on the river, І у нас the Dnieper River. була чудова база в Києві з базою прямо на Дніпрі. And you could look out from there and you could see the place where Kiev was baptized. І дивлячись з вікон тодішньої бази, можна було бачити саме те місце, де люди були хрещені в християнство в Києві. So, what's the problem with that? Так в чому ж проблема? Well, the problem is that now you have a whole bunch of pagans that are washed. They're clean pagans. І тепер, що відбувається, проблема в тому, що тепер в нас є ціла купа поганців, язичників, які стали християнами або називають себе християнами. But their inside is not changed. Their beliefs haven't really changed. Але внутрішньо вони не змінилися, їхні вірування не змінилися.
To this day, you have this problem of this mixture of everybody's a Christian. І навіть до цього дня ми бачимо цю проблему того, що міксують. Всі кажуть, що вони християни. But there's this tremendous belief in still these old pagan things that they've brought with them. Але і на сьогодні є дуже сильні вірування якихось забобонів, сильні вірування які залишаться з язичних часів. Yeah, you could go into an elevator in a hotel. Ви можете бути у ліфті в готелі. And just start whistling in the elevator. І спробуйте почати свистіти. Immediately the little lady will jump on you and say, "What are you doing?" І обов'язково знайдеться якась тітонька, яка підійде і скаже, що ти робиш? You're calling up the devil. Ти дьявола зовеш. They have so many different beliefs. І є ціла купа просто цих забобонів. You can't shake hands at a doorstep, you know, when you have to either be outside or inside, but not at the doorway, you know. Again, it's something you never do. Да, там не можна здороватись з кимось через поріг, тобі треба бути або з цієї сторони, або з тієї сторони. Ніколи ти не можеш робити це через поріг. And you know, without realizing, the people have just taken on all of these, just passed on all of these beliefs. І навіть не усвідомлюючи цього, всі ці вірування, всі ці ідеї, вони передавалися людям. I've been in places where someone just bought a new restaurant. Я був у місцях, де хтось там купив новий ресторан. And they invite the priest to come and to bless it. І перше, що вони роблять, вони запрошують священника, щоб він прийшов і благословив це місце, освятив це місце. Often they'll bless their new car they just bought. Дуже часто люди, вони благословляють, освящають свої нові машини, які вони купують. The priests don't complain because they actually have a payment for that. І священники, їм це підходить, тому що їм за це платять. And so you have this thing that has continued on through the centuries. Тому ми бачимо всі ці речі, які йдуть через покоління в покоління, століттям за століттям. There's a period of time, of course, when Christianity was forbidden. І, звичайно, був період в історії, коли християнство було заборонене. And this came after the Russian Revolution. І трапилося це після Російської революції. And all of this area became known as the Soviet Union. І вся ця територія стала називатися Радянським Союзом. And it was forbidden. Christianity was forbidden. І християнство було заборонено. Churches were destroyed. Церкви були розрушені. Pastors and priests, many of them were put in prison. Пасторів і священники були в в'язниці. Bibles were banned, they were burned. Біблії палили. And so it became, the religion became atheism. І головною релігією став атеїзм. And obviously, during those times, whenever they've tried to do this in history, that undercurrent is always there, including the paganism and the Christianity. І, звичайно, коли щось таке відбувається в Україні, то на підпіллі є і християнство, і язичність, вони продовжують існувати. I still have some of these propaganda posters that were printed at that time. У мене досі є такі постери, обяви з пропагандою з тих часів. The people that they were against were the babushkas. І люди, які були головними бунтарями і протестували проти цього, були бабушки. They kept faith alive. Тому що бабусі, вони були тим, хто підтримував віру. Took care of these children, they babysat them, and they taught them the things of God, the children. Саме бабусі, вони коли нянчили своїх онуків і дітей, вони передавали їм ту віру, яка в них була. But again, these pagan beliefs also still stayed. Але знову ж таки,
язичницькі вірування, вони також залишилися і також передавалися. I remember when I was just a boy, I got a wart on my finger. Я пам'ятаю, що коли я був ще хлопчиком, у мене на пальці вилізла бородавка. And I came to my mother, who is a born-again Christian. І я підійшов до своєї мами, яка є християнкою, наверненою справжньою християнкою. And I said, Mom, what do I do with this? Я підійшов і кажу: мам, що мені з цим робити? She says, well, you know what we did? Я не сказала: знаєш, ось що ми робили. We would take the wool, fresh wool off of a sheep. Ми казали, що треба взяти шерсть, свіжу шерсть з овці. And then you wrap it around that wart. Треба обв'язати цю бородавку цією шерстю. And keep it there for a while. І треба, щоб вона там залишилась. And then you bury it in the ground. А потім знімеш і поховаєш у землі. And the wart will disappear. І бородавка зникне. Wow. Magic. I remember one time teaching, this was at a school in Kiev. It was a leadership school. Я пам'ятаю, одного разу я викладав в лідерській школі у Києві. And I had an infection in my eye. І в мене з'явилася інфекція в оку моєму. And all the people could see that, you know, they just I'm standing there with this red eye. І And звичайно, це щось, що люди бачать, вони це все помічають, тому що в мене червоне око. and all of a sudden, a flood of little notes came up to the front, І all being passed up to the в front. якийсь момент я бачу, що нотатки передають наперед до мене. And I'm reading these, and it's all how to get rid of this red eye. І я відкриваю ці записки, ці нотатки, і кожна з цих нотаток каже щось, що мені треба зробити для того, щоб прибрати. Of course, some of them were pretty good, you know, using different kind of herbs and putting them, you know, on your eye. And І якісь з них були досить непоганими такими порадами. Казали, що там треба взяти Some of them якісь you травічки, покласти їх на take око. a І все potato and everything you could imagine. Хтось сказав, що треба взяти картоплю, покласти на око. Все, що можете some собі of them- подумати, все можна було Some of them I won't repeat here. Інші я навіть не хочу повторювати, що мені казали. But it was interesting how things pass on, and you know, you get one thing on top of another. So Але це дуже цікаво дивитися на те, як вірування передаються і будуються одна на одній. you have this pagan foundation, І тому ось у нас є ця язичницька основа, ця язичницька. and on top of that, you had then Orthodox Christianity that came and it was built upon that foundation that was there. Да, і на цю язичницьку основу прийшло і насіяли християнство, і побудували християнство на цьому. And then you had the evangelical, church that came through some of the German migration that came to Russia. А потім євангельські церкви почали приходити, а іммігранти з Німеччини прийшли до Росії. Which Catherine the Great brought in thousands of, and they were Christian, Mennonites mostly, that came and settled along the Volga and Crimea. Під час панування Катерини Великої вона була саме тою людиною, яка залучила протестантські церкви людей з Німеччини переселятися на свої землі. Through that, the evangelical movement was introduced to Ukraine and Russia. І через це саме так українські і російські землі познайомилися з євангельськими церквами і віруваннями. A little later came a revival, which came with the Pentecostal movement. А потім почалося відродження і яке почалося в п'ятидесятничівському Русі. But all of these kind of built on each other. Але все це таким будувалося одне на одному. But the problem was that the foundations were never taken away from what it was built on, and so it just built one on top of the other.
Але проблема залишалася в тому, що ніхто не міняв основи цього, тому воно все просто будувалося на всіх тих ж самих язичних віруваннях. I remember when the wall came down and thousands of people came with the gospel to what had been the Soviet Union. І я пам'ятаю, що коли завіса рухнула і тисячі людей прийшли з Євангелієм до радянських країн. They would make comments like, how come the Baptist church or the Pentecostal church is not like our church in America or in Europe? І багато хто з них казав, що як це так, що ваші баптистські п'ятидесятничівські церкви, вони відрізняються від тих, які у нас вдома. Well, it's because of the way, again, it sat on foundations that came before them. І різниця була в тій основі, в тому фундаменті, на якому вони будувалися, тому що це відрізнялося. Some of this paganism was still there. Тому що все-таки ці язичницькі вірування, вони все ще були присутні. But very strongly they had this Orthodox foundation. І потім дуже сильне таке, дуже важливим було саме православна церква. So men sat on one side, women sat on the other. Коли жінки сиділи з однієї сторони, а чоловіки з іншої. The women had head coverings. Коли жінки мали покривати свої голови. And it was made to be somewhat uncomfortable. І робилося це навіть для того, щоб ви себе не дуже комфортно почували. Church was not to be a comfortable thing. Тому що вважалося, що церква не має бути комфортною. And again, out of the past came a lot of beliefs that came on into the future. І знову ж таки, через всю цю історію дуже багато вірувань передалися нам з історією. And one of the things was the fact that you had this Eastern belief system, even Christianity, which came from the East. І одна з цих це було те, що ці східні вірування, вони передавалися. Це вірування, які прийшли зі Сходу. And part of it was that Christianity was not something that necessarily made you happy. І одне з цих вірувань це те, що християнство не має робити тебе щасливим. In fact, it was something that was brought suffering and pain. І вважалося, що християнство це насправді приносить страждання і біль. And this is what builds character. І саме це будує характер. This was what prepares you for the afterlife. І це те, що дає тобі, готує тебе до життя після. And you can see this in Orthodox practice, in their art. І ми це можемо дуже добре побачити через православні традиції в їхньому мистецтві. If you look at the icons that have been there through the centuries. Якщо роздивитися ікони, які з різних століть, Orthodox art has faces that are drawn, and very just stoic, and there's not a lot of joy there. Якщо ви подивитесь на ці ікони, то ви побачите, що люди на них зазвичай відображені такими дуже сумними, худими, ніякої радості там немає. And if you look at Western art, go to any museum in Europe. А якщо подивитися на західне мистецтво, якщо ви підете в будь-який музей в Європі, you see a beautiful Mary. І ви побачите прекрасну Марію. And a plump little Jesus. І малесенького Ісуса. And they have cheeks that are rosy and red and it's a whole different art form. І ви побачите, що їхня Марія Ісус, в них і щічки є, вони розовенькі. Це дуже відрізняється. And
to this day, I mean, just a little bit ago, I had a Russian couple in our home visiting us. І це передається, відбувається навіть до сьогоднішнього дня. Ми це бачимо. Нещодавно в мене була в гостях сім'я з Росії. And you always have to be careful how you deal with this situation of the war going on right now. І на даний момент так дуже треба чутливо і уважно розмовляти про те, що відбувається зараз. But they were very quick to share their ideas. Але ці люди, вони так дуже швидко почали ділитися зі мною своїми ідеями. And their whole idea was that the war was right and it needed to be. І вони вважали, що ця війна – це правильно і так і має бути. We have to listen to our rulers that are put over us. Тому що вони вважали, що треба слухати керівництво, яке є в вашій країні. We don't question them. Да, тому що в них не можна сумніватися. And the whole fact that war is almost good because it does bring suffering, which does bring character development in us. І вони це так представили, наче війна – це навіть добре, тому що через всі ці страждання і біль це відбудовує в тобі силу, і ти стаєш сильнішим. And you know, for us, that's hard to comprehend that kind of thinking. І слухаючи це, для нас дуже важко зрозуміти це розуміння цієї ситуації. It's interesting that when the Soviet Empire fell, not the empire, but the Soviet government fell apart. Але цікаво бачити, що коли розпався Радянський Союз, Immediately they went back to Christianity. всі повернулися до християнства. Всі And ці it країни made повернулися до the government християнства. actually made an alliance with the church. І тоді церква і суспільство, держава, вони поєдналися. Someone asked, or it was actually a Time magazine reporter asked Putin. He said, "You are now the first man of faith to rule Russia for a long time, for many years." І була стаття в Times Magazine, в якій Путіну сказали, що ви є першим президентом, віруючим президентом. And he says, what does that mean to you? How does that play out in your life? І його запитали, що це для вас значить, як це впливає на ваше життя. And Putin says, yes. He says, I have a Bible. І Путін сказав, так, в мене є Біблія. And I keep it in my airplane. І навіть в моєму літаку є Біблія, вона в мене в літаку. And maybe some people won't understand this. І, можливо, хтось це не розуміє. As soon as he said that, I understood exactly what he was saying. Але коли я це почув, я зрозумів відразу, що він мав на увазі. It was for protection. Його Біблія була в літаку для того, щоб вона його захищала. He did not want to die in a plane crash. Тому що він не хоче So померти. I have a Bible in my airplane. Він боїться аварії в літаку, тому він там береже свою Біблію. I doubt that he's ever read it, Я не думаю, що він її колись читав, but he has a Bible in his airplane. але в нього в літаку є And Біблія. this is the thinking that's there. І ось таке міркування є. If you ask any Russian today, and some Ukrainians as well, do you believe in God? І якщо ви запитаєте будь-якого росіянина та й українця також, чи віриш ти в Бога? And they'll say, of course I believe in God. I'm Orthodox. Більшість з них скаже, звичайно, я вірю, я ж православний. But then you go on to ask them a few other questions. Але якщо ви продовжите, запитаєте, поставите їм кілька запитань, Well, tell me about Jesus. якщо ви запитаєте їх, попросите їх розповісти вам про Ісуса, Where is Jesus? хто він такий? Is Jesus in heaven? Is he on earth? Or where is he? Де він? Він на небі, на землі, де Ісус? And they say, кто его знает? And they will say, who knows? Who knows? Хто знає? And that's the problem with the Christian faith today among the Slavic people.
І це є проблемою проблемою з християнством саме в слав'янському світі. I kind of lost time frame. How are we doing? You have the other 15 minutes. Okay, good. So let me share with you a little bit of our personal story. Я б хотів з вами поділитися нашою історією. It was in the 1930s В 1930-х роках that a young man had immigrated from Ukraine to America. юнак переїхав з України в Америку. And he came to live the American dream. І він жив цю американську мрію, життям американської мрії. But while he was here, he found God, or God found him. І поки він був в Америці, він зустрівся з Богом, чи Бог зустрів його. And it was right after what we called the Azusa Street revival. І це відбулося після того, що ми називаємо відродження на вулиці Азус. And this was a revival movement that started in a little black church. І це було відродження, яке почалося в такій маленькій чорній церкві. The last place you'd expect the Holy Spirit to come. The pastor is blind. Така церква, від якої ти не очікуєш, що там щось значиме може трапитися. Пастор, він не бачить. And the Holy Spirit comes down in this place, and the people are changed radically. І Дух Святий зійшов на це місце, люди просто радикально змінилися. And very quickly that revival spread. І дуже швидко це відродження, воно And розповсюджилося. this young man, Ivan Voronayev, was impacted by this revival. І цей юнак Іван Воронаєв, він був це відродження торкнулося його. And the Lord spoke to him and said, I want you to take this back to your people in Ukraine. І Господь сказав йому, що я хочу, щоб ти взяв це і повіз його назад в Україну. He took his family and they went and moved to Odessa. І він взяв свою сім'ю, і вони переїхали до Одеси. And out of Odessa, this revival began to spread. І з Одеси це відродження почалось поширюватись по Україні. Mykolaiv, До Миколаєва. All the cities that we're hearing about today that are being bombed, all this area. І це відродження розповсюджилось по всім тим містам, які ми зараз чуємо, які бомблять. Were affected by this revival. І в кожному з цих міст було відродження. He only ministered just several years. Його служіння відбулося лише кілька років. But thousands of people were saved and filled with the Spirit in this revival. Але тисячі людей прийшли до Бога через це служіння. Among them was my family. І саме тоді моя сім'я познайомилася з My Богом. grandfather was directly affected by this. Мій дід, він був тим, хто прийняв Христа в цей час. And the Lord spoke to him, told him to leave his family and to go as a missionary to the Urals. І Господь сказав йому, що він має залишити свою сім'ю і їхати місіонером в Уральські гори, в Уральські райони. It was like everywhere they went, this revival followed them. І здавалося, що куди б вони не потрапили, куди б вони не пішли, They moved to відбувалося this відродження. village and the entire village believed. Вони приїдуть у якесь село, і ціле село приходить But it до was Бога. shortly after this happened that again this whole move by Stalin to eradicate the land of Christianity took place. І дуже швидко після цього до влади прийшов Сталін і почав розбиратися з християнством. And my grandfather was one of those that was arrested and put in prison. І мій дід був одним із тих людей, яких пов'язали. And basically he thought, well, this is the end. This is where I will end my time. І він подумав, ну, це все, це на цьому закінчиться моє життя. The Lord spoke to him and said, no, it's just the beginning.
Але Господь проговорив до нього і сказав, You're що going to be released. ні, це тільки початок, тебе відпустять, Take your family and you're going to move on. бери свою сім'ю і ви переїжджаєте. And you're going to go on a long journey. У вас буде довга дорога. So he came back to the village Він повернувся в це село, and they began to pack their wagon full of і things. вони почали пакувати вагон свій. And the villagers said, well, where are you going? І селяни запитали їх, куди ви He їдете? said, I don't know, but God told us that we're to move on. І він сказав, я не знаю, але Господь сказав, що треба їхати. And so we're following his voice. І ми будемо йти за ним. The villagers said, well, if God told you to go, we're going with you. І селяни сказали, ну, якщо Господь проговорив тобі, то ми йдемо з вами. They packed up their wagons and they set out on this journey. І вони також запакували свої возики, і всі They went to Uzbekistan, почали свою дорогу і поїхали до then to Узбекистану. Kazakhstan. А потім переїхали в Казахстан. Then they came up against these big mountains, the Tian Shan Mountains of China. І потім дійшли до Китайських гір. And they said, what do we do now, God? І запитали, Господь, що нам робити тепер? I said, I'll show you the way. І він сказав, я вас проведу. And he sent a man that took them across the mountains into China. І по дорозі вони зустріли чоловіка, який провів їх через гори, і вони перейшли в Китай. And they lived there for the next 15 years. І наступні 15 років це саме там вони і жили. And it was there where I was born. Я там народився. And when I was just a few months old, the Lord said, now you must move on further. І коли мені було ще тільки кілька місяців, Господь сказав, час It їхати took us знову. another 3 years to cross China. І на протязі 3 років ми переходили через весь Китай. All this time, the communist forces of Mao Zedong are behind us. І весь цей час комуністи, правителі Ман Цзедун, вони переслідували And we нас. got to Shanghai just as he was surrounding the city. І ми дійшли до Шанхаю, прямо коли вони його обступили. So once again, we had to escape from there. І знову ж таки нам довелося бігти звідти. We were able to go to the Philippines, І звідти ми переїхали до Філіппін. live there in a refugee camp for a couple of years. І там ми жили в лагері для біженців. And one day, a big United States warship came to our little island. І одного дня величезний військовий корабель пристав до берега. And picked up 1,000 of us Slavs and took us to San Francisco. І взяли 1000 слов'ян і перевезли їх до Сан-Франциско. And so I grew up in a Slavic neighborhood of San Francisco. Тому виріс я в слав'янському райончику в Сан-Франциско. And all this time, our parents, they didn't want us to lose the language, so we had to go to Russian school. І весь цей час наші батьки, вони не хотіли, щоб ми загубили мову, тому ми ходили до російської They said, школи. this is for a reason. І вони казали, це має значення. God's brought us here for a purpose. Господь привів нас сюди по причині. And one day, many of you are going to go back to Ukraine. І одного дня багато хто з вас повернеться до України. And I still remember so many of the words that my grandfather gave us. І я все ще пам'ятаю ті слова, які мій дід передавав нам. And gave us this heart for the Slavic people. Він своїми словами передав нам серце по слав'янським людям. When I started out in YWAM as a 17-year-old teenager, Коли в свої 17 років я зустрівся з молодь з місією, почав працювати, I knew that it was to go to Eastern Europe. все, що я знав, що я поїду до Східної Європи. And I went to Bible school. Я пішов до біблійної школи. After I was finished, they asked me, said, what are you going to do now with your life? І після школи вони мене запитали, що ти тепер будеш робити? I said, I want to be a missionary. Я сказав, я хочу бути місіонером. And they said, okay, good. Where to? Сказав, так, добре, а де саме? I said, to the Soviet Union. Я сказав, до Радянського Союзу. And suddenly there was silence. І тиша.
And finally, one of them spoke up and said, Al, we don't send missionaries to the Soviet Union. Через якийсь час один з людей сказав: але ми туди не посилаємо Are you місіонерів. willing to go somewhere else? Давай кудись ще поїдеш. And I remember one of our first teachers that we had in our first school in YWAM, Я пам'ятаю одного з наших перших вчителів в школі в молодь з a місії. man named Brother Andrew. А це брат Ендрю. And he was known as God's smuggler. І він був відомий тим, що він був Божим Contrabandist. контрабандистом. And so he was one of the few people that believed you could do something in the Soviet Union. І він був один із тих людей, хто вірив, що щось можна зробити в Радянському So Союзі. I went to work with him, І я почав з ним працювати. and we smuggled Bibles. І ми контрабандою перевозили Біблії. Until one day the Lord spoke to me and said, Al, I'm calling you to something different. І ми робили це, поки Господь не сказав, що я тебе закликаю до чогось іншого. There's something worse than being a persecuted believer in Eastern Europe. Є щось гірше, ніж бути християном в Східній Європі, якого переслідують. And that's being a non-believer. І це бути невіруючим. Because the believers, they've got hope. Тому що у віруючих людей Hope today and hope for eternity. в них є надія. Надія на сьогодні, надія на майбутнє. What do the non-believers have? Але що є у невіруючого? I want you to go and to reach the lost. Тому я хочу, щоб ти пішов і знайшов тих, хто загублений. And so we began Slavic ministries in Eastern Europe. І саме так ми розпочали служіння для слав'янських народів в Східній Європі. And God did so many miracles. І Господь робив дуже багато чудес. And one day he did open up the doors. І одного дня двері відчинились. And we were able to preach the gospel everywhere, just like my grandfather had prophesied. Ми змогли проповідувати Євангеліє так, як казав мій дід. And we went to all the cities, Kiev and Moscow and St. Petersburg and all the different places, and hundreds of us. І ми поїхали по всім цим містам, до Києва, до Москви, до Санкт-Петербургу. Тисячі людей поїхали проповідувати. One of the things, the greatest miracles, was that the Russian government said, you know, we made a mistake. We took God out of our land. І таким найбільшим чудом було те, що керівництво на той час сказало, це була наша помилка в тому, що ми забрали віру в людей. We need to bring God back. Давайте повернемо We Бога need в to наше begin with our життя. children. Треба починати з дітей. And they gave us permission to take Bibles to every school. Тому в нас був дозвіл нести Біблію до всіх шкіл. And they sent their soldiers to help us to carry those Bibles into the schools. І вони давали нам своїх солдатів, щоб ті допомогли нам переносити Oh, Біблію в we школи. saw so many miracles. Було стільки чудес. And then again, the Lord spoke to us and said, you know, you're in these places where everybody's going to, and water is coming in like a flood. І знову Господь сказав, що ти знаходишся в тому місці, куди зараз всі їдуть, і Господь іде, течія But Божа there прийде. are places where the water is not getting to. Але все ще є місця, куди ця вода не потрапляє. I want you to dig ditches to those Я хочу, places. щоб ти рив ці трошеї до цих міст. Up to the north, the tribes, На північ, the Far East, and the Caucasus. на Далекий Схід, на Кавказ. And I was attending a conference in Moscow. Одного разу я був на конференції в It Москві. was the first conference where all the Christian leaders could come to for the first time in all those years. І це була така перша конференція, де лідери всіх християнських організацій могли зібратися. And the leaders of this conference, one of the leaders called me one day and he said, Al, I've got a problem. І одного дня один з лідерів цієї конференції, він мене підізвав і каже: у мене тут проблема. He said, I've got a group of people that I don't know what to do with. В мене є група людей, і я не знаю, що з ними робити. They've come and they don't want to register. Вони приїхали, але вони не хочуть реєструватися на конференцію. And yeah, what do I do? Він питає, що мені з ними робити? I said, well,
send him up to my room. І я сказав, ну, запроси їх до моєї кімнати. All of a sudden, the door opened, and about 30 men came into my hotel room. Незабаром відчиняються двері, і десь 30 чоловіків заходять до моєї They кімнати. crammed in there. They're sitting on the bed and on the floor and everywhere. Вони зайшли, всі сидять де тільки можна, на підлозі, на кроваті. And I said, well, what's going on? Who are you? І я запитав їх, що відбувається, хто ви такі? And they said, well, we are people from Ukraine. І вони сказали, що ми люди з України. And when the revival took place, we were spread all over the Soviet Union. І коли почалось відродження, ми роз'їхались по всьому Радянському Союзу. So they began to introduce, this man is from the Far East, from Vladivostok. І вони почали знайомити людей, казали, що цей чоловік, він з Владивостоку. This man is from the Black Sea area, and this one is from way up north. Цей біля Чорного моря, цей з півночі десь. And this one's from Novosibirsk. Цей з Новосибірську. And then they asked me, well, who are you? І потім вони запитали, а ти хто? And I told them the story of my grandfather. І я розказав їм історію свого діда. And all of a sudden they stood up. І в якийсь момент вони всі зійнялися, піднялися. And they picked me up. Вони мене And they підняли began to pass me around the room. і передавати мене по Every one of them giving me a big kiss on the І lips. всі мене цілують. They said, you're Joseph, you're Joseph. You've come back to us. О, ти Йосип, ти до нас повернувся. You're one of us. Ти один з нас. We're part of that revival. Ми були частиною того відродження. And you know, that opened up the doors for us, for all of those І places це throughout the відкрило Soviet Union. двері для нас у всі ці частини Радянського And Союзу. that's why we could have teams in many of those places. І саме через це ми можемо посилати команди Oh, всі ці and the місця. stories we heard. І історії, які ми The, чули. the man from Novosibirsk was the bishop of all the churches in that area, the Pentecostal churches. Був чоловік, і він був Episcop. єпископом П'ятидесятничської церкви в Новосибірську. And he says, you know, I was just a boy, 17 years old, І він сказав, ти знаєш, мені було лише 17. living in Ukraine. Я жив в Україні. And someone invited me to come to a youth meeting at a church. І хтось запросив мене прийти на зустріч. I'd never been in church before. Я ніколи до цього я не був в церкві. I knew nothing about God. Я нічого не знав про Бога. And I went that night. Але я пішов. And that night I became a Christian. І в цю ніч я став віруючим. And that night the KGB came. І КГБ прийшло саме в цей день, саме в цей And вечір. they arrested us. І вони всіх нас пов'язали. And I was taken to Siberia. Вивезли нас в Сибір. And I've never been home, never been back to Ukraine. І з того часу я не повернувся до України. So when we came, we had to build our own homes, cut down the trees, build our own places to live. І коли ми приїхали, нам не було де жити, нам треба було будувати, рубати дерева і будувати свої дома. And they put us in coal mines to mine coal. І ми мали працювати на шахтах, видобувати вугілля. So many people died. Дуже багато людей померло. And he said they wouldn't give us wood to hold up those tunnels, and so they often caved in. Тому що нам не давали дерев на те, щоб підтримувати ці шахти, тому дуже часто вони засипали людей. People would die, and we'd have to dig in another place. Люди помирали, і ми просто копали в іншому місці після цього. But something amazing happened. Але щось чудове трапилось. As we would be digging, Поки ми копали, we would hear a voice, ми чули голос. and that voice would say, "Run!" І цей голос сказав: "Біжіть". And we'd drop our tools and we'd run. І ми залишали все і And просто it бігли. would cave in, І наша шахта засипалася. and we were saved. Але ми були в безпеці. And we knew this was the Holy Spirit. І ми знали, що це був Бог, це був Дух And Святой. after a while, all the other miners would say, "We will not go down there unless there's a Christian with us."
І після цього інші люди, які працювали з нами, вони казали, ми не підемо в цю шахту, якщо один з віруючих не піде з нами. And after, of course, when we're up above, then they would say to us, "What is this? Who tells you when to run?" І, звичайно, якийсь момент, коли ми виходимо з шахти, вона рухне, а ми всі в безпеці, вони кажуть, звідки ви знаєте, коли треба йти, хто вам це каже? And we would explain to them. І ми їм розповідали. And that's how the church grew in Siberia and all of these different places. І таким чином церкви росли в Сибірі і в інших містах. You know that up until the present time, about 70% of the pastors in Russia were Ukrainians. До цього моменту десь 70% всіх пасторів в Росії – це українці. And what the enemy planned for destruction Але те, що ворог задумав як для розрухи, became the very reason for the growth of the church throughout those areas. призвело до того, що церква росла в цьому районі. And I think we're living in similar days today. Я думаю, що сьогодні ми з вами живемо в дуже схожий час. Terrible, horrendous days. Жахливі речі відбуваються, жахливі дні. But in the midst of the darkest places, Але в всій цій темряві the light shines the brightest. Світло сяє. And there are some amazing things, as you well know, that are happening today. І чудові речі відбуваються, і, звичайно, ви знаєте про це. And we need to learn how to live in these days. І нам треба навчитися жити в ці дні. So we'll continue on І ми in продовжимо this in our далі next session. пізніше. Thank you so much, Al. Дуже дякую тобі, Ал. I feel so blessed to have that perspective. Для мене це таке, я відчуваю велике благословіння мати цю перспективу зараз. So often we are so focused on what's happening here and now. Тому що дуже часто ми настільки сфокусовані на тому, що відбувається зараз. And we forget to remember. І ми забуваємо, ми не пам'ятаємо. But we also forget to look at the hand of God moving and preparing and bringing goodness in the midst of tragedy. Ми не пам'ятаємо, забуваємо подивитися назад і дивитися, як рука Божа готувала, як рука Божа вела вас. And thank you for just so beautifully explaining how God's hand has been on the people of Ukraine and bringing revival and speaking to them. Тому ми дякуємо тобі за те, що ти провів нас через цю історію, розповів, як рука Божа була в Україні і будувала церкву. The Bible tells us again and again, remember, remember, remember. В Біблії знову і знову ми читаємо, Біблія каже, пам'ятай, пам'ятай, не забувай. And there's a reason for that. І для цього є причина. And our history matters. Наша історія – це важливо. And remembering what God has done matters. Пам'ятати, що зробив Бог, важливо. So let's take some time in our groups now. Тому давайте зараз ми виділимо час в наших групах. Maybe take a moment to pray by yourself. Для початку просто помоліться на самоті. But then let's just begin to share how God's hand has been moving in our lives in this last season of time. Але потім поділіться в групах тим, як Господь, як ви бачили руку Бога останнім часом в своїм житті. And maybe we don't go back hundreds of years like Al did with us. І не треба вам дивитися на 100 років назад, як ми тільки що бачили з Алом прийшли. But let's go back over the last year. Давайте подивимось на останній рік. You know, we've been in this season of war for a year. Цей сезон війни вже триває рік. And let's remember what the hand of God has done in our lives. Тому давайте пам'ятати і подивимося, згадаємо, як рука Божа була на нашому житті. And for the people around us as well. І з нами, і з людьми навкруги нас. And then we'll come back and have some more teaching after that. А потім ми повернемося і будемо продовжувати.